Olá pessoal, estamos ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar técnico aí para auxiliar vocês nos projetos eletrônicos, né, que vocês vêm desenvolvendo. Gostaria de agradecer bastante a presença de todos que estão aqui na sala, tá? Vocês que estão chegando aí, se conectando ao vivo aqui conosco. Hoje nós vamos tratar sobre microcontroladores de 8 bits, como projetar sensores de baixo consumo utilizando tais microcontroladores, né? O Mark Macomb vai focar principalmente nas novas linhas de PIC e AVR, né? E como eles simplificam os projetos de sensores de baixo consumo de energia, tá? Ele vai passar um pouco, então, sobre os novos periféricos, né? Os novos microcontroladores que estão sendo lançados, e vai também mostrar, né, sobre periféricos analógicos integrados, as atualizações recentes, como esses dispositivos interagem com um sistema maior, né, com microcontroladores maiores, vai mostrar os recursos de baixo consumo de energia em dispositivos PIC e AVR, vai mostrar um pouco sobre as placas de demonstração e as ferramentas, vai trazer demonstrações e onde você encontra isso no site da Microchip também. E uma das coisas que mais chama atenção na apresentação que ele vai mostrar agora a seguir com relação aos periféricos, né, e como o hardware pode trabalhar para você no seu design. Tá? Gostaria de agradecer a todos que estão conectados, tem bastante gente aqui na sala, estimular vocês a deixar aí de onde vocês estão falando, qual que é a empresa que vocês estão falando, tá? E falar para vocês que vai ter sorteio no final, tá? Então a gente trouxe uma surpresa aí, fazer um sorteio para quem está conectado aqui com a gente. Nós estamos ao vivo, deixa eu fazer um tchau para vocês. E eu estimulo vocês a deixar aí os comentários e as perguntas, tá? Sobre esses novos dispositivos e essas características, né, que o Mark vai passar aí, né, relacionado aos periféricos. Vou chamar então o Mark Macomb, ao vivo do Arizona, Estados Unidos, para falar um oi para vocês. Hello, Mark, come to the room, open your camera and microphone and say hello word to Brazil. Hello, nice to be here. I hope everyone enjoys the presentation. Again, my name is Mark McComb. I'm in the technical marketing group here at Microchip Technology, and we're coming to you from our corporate headquarters here in Chandler, Arizona, USA. I hope you enjoy the webinar. Thank you, Mark. You're going to return by the end of the show. Thank you. Pessoal, então o Mark, ele está lá no Arizona, no headquarters da Microchip, né? E ele é Application Engineer e trabalha, né, com os micros aí de 8 bits e vai fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Lucas. Lucas, agora é contigo. Vou te chamar para a sala, abre o seu microfone e sua câmera e pode começar a apresentação depois da sua apresentação. Ok, obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal da Embarcados. Bom, pessoal, é prazer falar com vocês. Obrigado a todos. Queria agradecer a presença aí de todo mundo que está nesse webinar. Meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou Technical Marketing na Artimar, empresa que representa a Microchip no Brasil e na América. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês a introdução do webinar, falar um pouquinho sobre o apresentador e o que nós vamos falar durante esse webinar. Bom, conforme falado, nós somos da Artimar. A Artimar é uma empresa que tem como missão promover o desenvolvimento de pessoas e organizações através da tecnologia. Tem como visão ser referência na identificação de pessoas e objetivos, propondo a melhor solução tecnológica dentre as linhas que representamos, como a Microchip. E carregamos alguns valores, como a ética, comprometimento, humildade, respeito e a verdade. A Artimar é representante exclusivo da Microchip na América Central e na América do Sul. Nós temos dois tipos de recursos que é importante nós levarmos em consideração. Nós temos uma equipe de Regional Operation Coordinator, em que cada um atua em uma específica região pelo Brasil. Essa equipe ela atua em conjunto com os distribuidores autorizados Microchip para suportá-los comercialmente. Nós temos dois engenheiros de aplicação para atuar no suporte técnico. O Rodrigo Brito, que atua no resto do Brasil, e o Ricardo Seite, que atua específico na região sul do nosso país, do Brasil.
Falar um pouquinho de quem que é a Artimar. A Artimar ela está há 60 anos no mercado de tecnologia. Nós possuímos 6 mil clientes ativos em todo o território que atuamos sempre em conjunto com a distribuição e temos ao torno de 20 distribuidores parceiros, entre os globais, regionais e distribuidores de catálogo. Conforme falado nos slides anteriores, nós representamos a Microchip. A Microchip é uma empresa que tem mais de 120 mil clientes espalhados pelo mundo. Ela possui escritórios nas seguintes localidades: América, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. Possui um centro de desenvolvimento global, de maneira a suportar os seus clientes. E tem uma equipe de vendas e suporte técnico ao redor do mundo. Possui um revenue ao redor em torno de 6,8 bi. Possui seu headquarter no Arizona, especificamente em Chandler. E tem ao todo ao redor de 21 mil funcionários. Então, é uma empresa aí que está sempre em constante crescimento, em constante investimento aí em tecnologia. A Microchip ela é dividida em algumas unidades de negócio que eu gostaria de mencionar. Nós podemos citar a unidade de microcontroladores analógicos, sinais, parte de interface, memória, potência, controladores e switches, isso aqui é muito forte em telecomunicação, componentes discretos, FPGA e memória, né? Nós atuamos em diversos segmentos, que podemos destacar o segmento industrial, o automotivo, consumer, comunicação, computação, incluindo telecom, e aeroespacial e defesa, que é uma área que a Microchip vem investindo. Falando um pouquinho sobre o webinar, que nós vamos ter um pouco mais daqui a pouco, o apresentador desse webinar é o Mark McComb. O Mark ele é formado em engenharia pela St. Lawrence College, em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, o Mark ele trabalha como Technical Marketing, ele é especialista na unidade de negócio, ele é um cara muito técnico na parte de microcontroladores de 8 bits. E o Mark capacita e treina os clientes no lançamento de novos produtos, ferramentas, tecnologias relacionadas a MCU 8. No próximo slide, eu vou detalhar um pouquinho sobre o que nós iremos abordar nesse webinar. O primeiro tópico abordado no webinar será por que usar microcontroladores PICs e AVRs da Microchip. Nesse webinar, nós vamos ter uma abordagem muito forte no Core Independent Peripherals, no CIPs, no que a Microchip pode agregar como periférico agregado ao MCU. Isso é uma área que a Microchip vem investindo muito nos seus desenvolvimentos de novos produtos, especialmente em microcontroladores, e como é que a gente pode agregar valor nisso. Quais são os analógicos integrados que nós podemos ter junto ao MCU, integrado ao MCU? O roadmap de novos itens, focado principalmente na família PIC18F. Quais são as ferramentas Microchip e quais são as demos que podemos oferecer para auxiliar vocês no desenvolvimento. Bom, agora vamos iniciar nosso webinar. Tiago, poderia, por favor, startar o vídeo, iniciar o vídeo? Sim, vamos nessa. Boa apresentação, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Hey everyone, thanks again for joining us. In this presentation, I'm going to discuss how we can simplify and automate embedded task handling using PIC and AVR microcontrollers. And to help with this discussion, I'm going to cover the following topics. So if we take a look at the agenda, the first thing I'm going to do is have a brief discussion on why you would use the modern PIC and AVR microcontroller in a modern embedded system. To do that, we'll make sure we discuss core independent peripherals, what those are. You may be familiar with this. I'll give a bit of an overview. Integrated analog is a big deal with these products. That's something we're definitely going to talk about, especially in the context of some recent devices, especially in the context of one recent device, the PIC18FQ71 family. We'll go through some of the tools that we're going to use, and then we'll do a demo of an application
that we have available online that I've modified a bit to do a heartbeat signal that we're going to visualize in MPLAB X IDE. Okay? So let's start with why you would use a PIC and AVR microcontroller in a modern embedded application. You know, there's a tendency these days to solve everything or attempt to solve everything with software. Handle all these tasks within a system and base it all on software. You know, and in many cases, this is the right choice to make. However, in other situations, you may be able to take advantage of maybe an alternative approach to this and use integrated hardware on something like a PIC and AVR device. These are small devices which can actually be quite lower cost in some instances, but still integrate a lot of capabilities. Now, all of these capabilities on smaller pin count devices, you know, you think would cause an issue with availability of pins, but we've made these things even more flexible than we have in the past. And you can literally take signals on the chip from things like peripherals and route them to selectable pins on the device. Many times while you're in the middle of an application, you can change which pin a certain peripheral connects to. This can do a couple of things. The biggest thing is that it's going to make the MCU fit into your application more easily than you having to make your application fit the MCU. So it's going to minimize layout complexity. These devices are designed for robust operations. So if you have something where there's in an application that needs to work in some place with temperature extremes, these devices can go from minus 40 degrees Celsius up to 125 degrees Celsius. They can operate at 5 volts, which means that things like serial communications or analog signals, which could be subject to a lot of noise, you may be able to pull that information out of the noise because you have that extra headroom with 5 volts operation that you may not see on a device that can only operate up to 3.3 volts. The other thing here is that you can easily connect with other technologies, including ASICs, including things like other microcontrollers. So if you wanted to use the PIC or AVR for its robust capabilities, and it can collect data in a harsh environment and then transmit that information over to, say, a more processing-centric microcontroller like an ARM or an MPU, you can do that quite easily. All of this is in the interest of not only improving the application, but optimizing it for power consumption and keeping things as low power as possible. And the way we can do this is with this focus on tasks being handled in hardware. And like I said, this is thanks to something called core independent peripherals. Now, when I say core independent peripherals, what do I mean? A peripheral is something that replaces software, right? Well, when I talk about core independent peripherals, what I'm talking about is a focus on adding even more intelligence into the hardware. So tasks that you used to have to write software routines for and execute those, which could consume CPU bandwidth. Many times you'd have to be awake when these tasks were handled in a higher power mode, and you'd have to execute it as fast as possible so you could get back into a lower power mode. Well, now with it integrated onto hardware, you can actually do those tasks simultaneously while the CPU does something else. So you can double your efforts, so to speak. You'd traditionally only see this with something with 2 cores on it, where one core would do one thing, the other core would do the other. Well, if hardware is handling a task, the central processing unit can do something else in parallel. Or it can go into a lower power mode, which not only has the advantage of course, optimizing your power consumption, but could also further reduce noise in the system, especially when you're doing something like, say, an analog to digital conversion on an input signal. Turning off system clocks is only going to help mitigate the noise. Now, we've categorized these peripherals into various peripheral categories. You can see here we have waveform control, timing and measurement, safety and monitoring, and so on. And if you go to the Microchip 8-bit landing page at microchip.com/8-bit, and that's our 8-bit PIC and AVR microcontroller landing page, you'll get an overview of some recent peripheral or products. But if you scroll down, you'll actually see that there's a whole
listing of peripheral categories to choose from. And if you click on one of those, it'll take you, first of all, it'll give you an overview of what that peripheral category is. But then when you click on the link here, it'll take you to the page. There's a whole bunch of peripherals that are associated with this category. And if you click on the Learn More, it'll take you to that peripherals landing page, give you a description of what that peripheral does, give you an idea of what products those peripherals appear on, and then of course give you some training, some application notes, some tech briefs, all related to that peripheral as it's associated with that type of functionality. Okay? Now, today we're going to focus a little more on the analog capabilities of these devices, and you can see here we have a whole bunch of analog capabilities. And the reason for this is because PIC and AVR MCUs, just the way that the process technology is implemented on these, we can introduce a lot of analog, true analog on these devices that you couldn't on other devices that need to shrink these incredibly huge cores down in order to fit into these smaller applications. You're going to experience things like stray capacitances and just induced noises that are going to make it almost impossible to implement the analog. Whereas on these PIC and AVR devices, the actual core is very small, so we can keep the size of the overall device small and still integrate this analog. Now, on some of the newer devices that we have available, you can see we have a couple of AVR families. We have 3 PIC16 families, and we have PIC18 FQ71 family, which is the device we're going to talk mostly about today. But what you need to understand here is that we have a variety of pin options. The 18146, for example, can go into 8 pins. You have devices like the AVR DD and the AVR EA and the Q71, which can go up to 64K in program flash. So you have the ability to do more elaborate software routines if you want to, but you also have the flexibility to select from a variety of package sizes and memory footprints. Let's take a look at the Q71 family in a little more depth. And if we look under the hood here, you can see that we have a full complement of peripherals. We have a lot of peripherals. We have quite a bit of analog. We have 2 op amps. We have that A to D with context switching. We have an analog peripheral manager, which I'll talk a little bit more about. We have some op amps. We have a lot of capabilities. And if you look at this at first and you open up the data sheet, it may get a little intimidating. So what Microchip have done in order to make all of this hardware integration easier to develop with for new users is we've implemented a series of tools that is going to make it easier to develop these applications. So let's take a look, starting off with our software tools. And of course, we have that one unifying MPLAB-X IDE, which is going to be the tool chain that you use to develop on any of our intelligent products. So whether you're going to do a PIC, an AVR, a SAM device, a DS-PIC, or an MPU, you're going to use MPLAB-X IDE. And you can use that on your Windows or your Mac OS or even a Linux operating system. One thing over the past few years, we've added to MPLAB-X IDE for PIC and AVR devices and other devices as well, but today I'm talking about PIC and AVR devices, is the MPLAB Code Configurator Melody plugin. And this is a graphical way of presenting the chip to a customer. So when a customer opens up the MPLAB Code Configurator, they're presented with the chip in a graphical way. Now, over here you can see there's some logic that we're looking at on the computer screen on this graphic, and we have 3 input AND gates. Now, if you were to interface with it in the MPLAB Code Configurator, it's just a matter of doing some drop-down menus and selecting inputs and that kind of thing. However, if you're going to do this in bare metal code, you would have to go into the datasheet, read each register, and draw this out perhaps on a piece of paper to see the gates. Here it's presented in a graphical way. The other thing with the MPLAB Code Configurator is in its name. Code Configurator, it actually generates code, usable code that you can use for production, or even if you want to use it as a reference. So if you are new to a particular feature, you can take a look at the code that gets generated after using this tool and then go in and see how registers are configured and so on.
We're going to use some hardware today, and each one of those products that I mentioned actually come with this piece of hardware, and that is the Curiosity Nano board. So what the Curiosity Nano board is intended to be is a development platform that is a very small footprint and has connectivity to almost any of the pins. So you can access most of the I/O on the target MCU. So rather than dedicating I/O to things like displays and LEDs and all that kind of thing, we have very minimal interface. So we have a push button and an LED on it, and that's pretty much it. The other nice thing with it is that it has a communication port connected to the UART on these devices. Every device we're making these days has a UART on it. So what we've done is we've put a circuit on there so you can communicate with it over the UART. It converts that signal into USB, and then we can visualize it on the computer using a hyper terminal or a terminal emulator program, or, as you'll see later in the demo, our data visualizer plugin for MPLAB X IDE. The nice thing with this is that it actually integrates a programmer debugger. So apart from a USB cable, this is all you need to get up and running and to start programming this device. Okay? Taking a look at our demo, the first thing I'm going to show you is what I have connected to my computer, and it's simply a Curiosity Nano board connected over the USB to an available port on my Windows machine. And here's a block diagram of the application that we're going to demo. So this is a demo that is going to generate a waveform, a heartbeat signal in this case, and then implement an oscilloscope that is going to read the analog waveform, output it over the UART to USB, and we're going to visualize that waveform, that heartbeat waveform in MPLAB IDE. Now, how this demo is constructed, I wouldn't worry too much about following along with that. The biggest thing to remember is that this is all implemented on the PIC 18F56Q71 device. Waveform generator, oscilloscope, everything, with nothing connected to that board as I showed. If I look at the waveform portion of this, we have a few peripherals interconnected. What's going to happen is I'm going to use a timer. It's going to trigger this thing called a DMA, which is direct memory access peripheral, which is going to grab information from program flash and put it into a DAC. The DAC is then going to output a variable voltage based on what that value is. These values are going to represent a heartbeat signal. Every time the timer goes off, it grabs another value, outputs it to the DAC, and will complete this waveform. All right? The DMA is the heart of the matter here, the secret to how this all works. And the DMA is basically just a way to move data from one memory location to another memory location. And it doesn't have to be the same type of memory. We can move information from program flash to data memory, as we'll do in the demo. And in particular, we're gonna send the information to a special function register associated with the DAC. So we're going to load the DAC value, and the DAC's going to output that analog signal based on what that digital value is. We're going to use some on-chip features to do this. We're going to have a dedicated fixed voltage reference. We're going to have an op-amp as a buffer, and we're going to output that information all within the chip. And we're going to do that to the oscilloscope section, which is made up of an analog to digital converter. I'll talk a little more about this specific one. Whenever this analog to digital converter finishes converting, it's going to send information, or it's going to notify another DMA, and that DMA is going to grab information from the result registers associated with this peripheral, output it to UART, and this is all going to automate the process of outputting that waveform. Okay, just a little bit more information on the analog to digital converter we're going to be using. This is a 12-bit differential analog to digital converter. So the differential inputs are going to allow you to use two input signals, and this is going to help you get rid of things like common mode noise. It's going to allow you to do higher resolutions. We're actually just going to implement it in a single input mode, so we're only going to use the positive input here. The nice thing with this analog to digital converter is it has context switching. So as I mentioned before, we've integrated more capabilities onto these peripherals. So if you wanted to take the analog to digital converter here, you can see that we have various computation modes like averaging, window comparison, filtering, burst modes, and so on. And what
this replaces is software we used to write to do things like averaging, and put it directly into hardware. Okay, so we can automate this. When you use context switching, what this means is that we can configure a variety of pins with different contexts. So when I select such a pin, it will go into averaging mode. When I select another pin, it will automatically go into burst mode, and so on. We can also implement a channel sequencing where this pin selection occurs automatically, and we can have it do a variety of different things based on how the user needs it to work. Okay. The other thing with regards to the integrated op amps that we're going to use as the buffer is that we've integrated the resistor ladder. So that means that you can change the gain from software on the fly. So if you need the op amp to change configuration during runtime, you can do that. The other thing we have available here is some hardware capabilities that will make this change automatically. So you can run things from clock sources, from things like our on-chip logic, from external connections like the push button on the Curiosity Nano. And when you press it, it changes the gain of these op amps, all within hardware without central processing unit intervention. And we also have the added capability that we can actually simulate these op amps using our Mindy simulation tool. Okay, taking a look at my screen here, I have MPLAB-X IDE opened, and I have my Curiosity Nano board for the PIC18F56Q71 connected, and you can see that the IDE recognizes the board's connected and gives me some links. Included in those links is a link to the Curiosity Nano examples for this particular product, and if I click on that, you can see that it takes me to our MPLAB Discover search tool, which actually preloads the Discover tool with all these code examples and application examples, including the one that this demo is based off of, which is Simple Oscilloscope. And if I click on that, you can see that it gives you step-by-step instructions on how to set it up. It actually provides you with a download link, so if you want to download this application and run it inside MPLAB-X, you can do so, okay? So following along with this demo, don't worry, you're going to have all of the code, you're going to have all of the information, so just sit back and enjoy the demo, understanding that everything is occurring on this tiny little chip, okay? Now, if I open the MPLAB code configurator, and you can do that by clicking on this badge here, I've already got it open, and you'll be presented with a few windows. First, in the middle here is our application builder, and what it does is it just shows you all of the different features that we're using in this application. And we also have that confirmed in another window called Project Resources. So Project Resources just tells us all of the capabilities that we're using in this particular application. Down here in the device resources, these are resources that we have available to use. So if we wanted to add a capability like CWG capability here, we can just hit the plus sign and you'll see that it automatically loads it into project resources, and you can also see it here in the builder window, okay? Clicking on that driver, you'll actually open this easy view setting, and this is how you set up all the different capabilities for this peripheral. And here you can see we've got the different bridge drive modes that we can do. So full bridge mode, half bridge mode, push pull mode, all associated with this peripheral, okay? Now the other thing here is this is a code configurator. So what it's going to do is actually generate an API for us. So you'll see here that this is there's a lot of peripherals happening here, and what's the API that's going to get generated. So if I come in here and I look at my timer 0 and I click and I take a look here at this instance here, you can see there's a question mark sitting next to the driver. If I click on that, what it'll do is open up an API reference for that particular driver. So here I'm using timer 0. Here's all the functions and API that's going to get generated associated with timer 0. There's examples on how to use it and so on. So a great resource just to go in and take a look and use as a reference. And I'll show you how to easily call that up later. Okay. Now the other aspect of it here is let's take a look at one of the peripherals here. Let's look at the op amp. So the op amp, as I mentioned, we have the ability to make changes to it, but as you can see here, I've simply put it in unity gain buffer mode, and again, that's to accommodate our application here, which is, you know, which is just going to connect to the DAC
from there into the analog to digital converter. I've made that connection inside of the A to D here, and you can see that what I've done is I've selected a certain analog input pin, and then if I go down here into the pin manager, you can see here that we have an op-amp output here, and I'm actually running that input on the same pin. So really what I've done is I've connected the output of the op-amp to the input of the A to D, all internal to the device. Okay. Last but not least, here's the DMA that I talked about. So there's two DMAs. This DMA is going to be based on timer 0. When timer 0 overflows, go to program flash, grab a value, load it into the DAC. The DAC is going to feed into the op-amp into the analog to digital converter. Whenever that analog to digital conversion is complete, the next DMA here is going to grab information. Let me open up the right window here. It's going to grab information from the analog to digital converter, and then it's going to store it in the UART, and just by writing to this register is going to trigger a write on the UART peripheral, and that's going to get converted into USB, and then it's going to be output to a data visualizer here. Okay, so again, all of these steps configured internal to the device. Let's see this kind of in operation. So the first thing I do is I generate my code. You'll get warnings and notifications based on what's going on, and that warning that I just closed was that the op-amp uses DAC2 as a positive channel. Just make sure it's configured. So all's good. It's just making sure that I'm configuring everything accordingly. Now when I go back into my projects tab here, you'll see that now I have generated files for all of the peripherals that I configured here. Now that API that I talked about a little bit earlier, if I wanted to go into the individual source files, I could see that API. So for example, in DAC2, you can see here's all the APIs that got configured for that. So there's an initialize, and really that's just a value, again, being written to a register. So if you wanted to use this as a reference, you can. If I want to set the DAC output, it shows me how to do that. So this is a great reference. Some more verbose API, if I go into the A to D and I double click on that, you'll see that there's all sorts of functions that have been created. Things to start a conversion on what channel and so on. If I go into the navigator window here, and that you can open from window, and you'll see navigator here. You can open that, and basically whatever source file you're on, it'll show you all the functions that are available in there. Another way to call a function is to simply start typing it. So if I'm in my main.c window and I double click that, I can come down and just start typing. So for example, ADC, because I have an A to D, and on my Windows machine, hit Control Shift, hit Control Shift again, and you can see it opens up a bunch of API that I have available. And I can actually go on here, click on the API, and it'll give me information as to what kind of preconditions, what parameters it takes, what it returns, and so on. And then I can just simply add that. I want you to notice that out of all that's going on in this application here, all of this activity, taking timer 0 to trigger the DMA, to take this information, write it to the DAC, output to the op-amp, output to the A to D, DMA, UART, to this window, all took, let's see, 1, 2, 3, 4, 5 lines of code. Okay, this is all I had to write to make this work. Again, this is part of the API. You can go in and refer to what all this means. All I'm doing here is prioritizing the DMAs, telling it to go ahead and just start transferring information as soon as the trigger happens. In this case, trigger is timer 0 overflow, and that triggers this DMA. An analog to digital conversion complete triggers this DMA. That's all that code says. And then here I just start an A to D conversion, and I've configured my A to D to be in continuous operation just by coming in here and selecting this thing here. And all that says is that once I start an analog to digital conversion, just keep doing it until I tell it to stop. Okay? And if I download that to my application, I will go through the process of making and programming that board. In the meantime, what I'll do is I'll open this thing called the data visualizer, and you can see that it recognizes that my Curiosity Nano board is connected to the PC and identifies that COM port I talked about, that UART to USB port. Now, what I can do is either output that information as text to this window here, or I can use this and start graphing the output.
And now you can see I have my heartbeat signal, and it can automatically adjust. And what you can do with this is you can actually go into this, make it bigger, slide it down, and then start doing some measurements on the waveform. Okay? And you can see here that here's my period for my waveform. And if you work that out and took all the values that I had in program flash memory, which you can see I loaded up here for my waveform, if I took that, you would see that it actually multiplies out to this number of values times what my timer 0 was set up for here to actually trigger the DMA to start loading that data. All right, let's go back into the presentation. Just some peripherals that you need to know. The universal timer, like I said, is a peripheral that kind of encompasses all of our legacy timers on the PIC into one timer. This recently came out on the Q71 device. What this allows you to do is use a variety of clock sources to do a variety of things, but it also has a variety of reset sources. So you can actually use analog or some waveform control peripherals or even some communication peripherals, or you'll see here that flexibility symbol, this little green icon here, which has the configurable logic, can be used to trigger a start count or a stop count or reset the timer. And you can output either a 16-bit value or a pulse or a level. So you can actually make PWMs with this peripheral. The other thing you can do is take and daisy chain, as I show up here, and get a 32-bit output on this. And so this allows you to do like very long timeouts. The analog peripheral manager I talked about with regards to the Q71 is just a peripheral that allows you to turn analog on, turn it off, so activate it or deactivate it, either based on milliseconds, seconds, minutes, hours, or even days, which is very handy when you want to conserve power, especially in sensor-based applications that use a lot of the analog. Okay. The multi-voltage I/O, that's the multi-voltage input-output, or MVIO for short. You'll find more recently on AVR devices, and you'll see that this allows the microcontroller to operate in 2 separate voltage domains. So if you're looking at communicating with a sensor or another intelligent device like another microcontroller or a microprocessing unit that's operating in another voltage domain and still stay in that 5-volt robust voltage domain, you can do that quite easily using this peripheral. Just some key takeaways with all of this. The big thing with recent PIC and AVR devices is that we're focusing more on peripheral integration. Peripheral integration that integrates intelligence, so that it kind of eliminates the need for you to have to write software in order to accomplish or handle a certain task in the application. A lot of this integration includes analog, and this is real analog, as I said, from the ground up. Now, having said all of that, these are great products for what they do. However, that's not to say that this is the only product that you need to use. Microchip sells a lot of products, including off-chip analog, off-chip op-amps. We sell 32-bit devices and 16-bit devices. This is all just a matter of the best tool for the job. In some instances, you're going to want to take advantage of off-chip analog to take advantage of its higher resolution. The entire die of an ASIC dedicated to an op-amp, for example, is dedicated to that op-amp, whereas on a PIC or AVR, a portion of that die, so it's smaller. So it's just a matter of looking at the electrical specs, understanding what works for your application, and choosing what's best for the situation. Just some resources. First is our Discover tool, which I showed you earlier with the simple oscilloscope example, and that's at microchip.com/discover. Thousands of code examples, videos, application notes, and you can filter these by application segment, function, product, peripheral, or even feature. Just some links to the pages that we talked about today. So PIC and AVR MCU homepage I showed you, where you're going to get all the information on peripherals, microchip.com/8bit, the PIC18FQ671 device at microchip.com/, and that's for this particular product, PIC18F56Q71. Again, the MPLab Discover link, and of course the simple oscilloscope Discover example. And that's all I have. Let's open things up for questions.
É isso aí, pessoal. De volta ao vivo aqui. Vamos dar sequência na apresentação. Eu vou chamar o Lucas para a sala. Aí, Tiago. Lucas, vamos nessa. Só um instantinho. É com você, Lucas. Bom, o Thiago abordou também algumas placas, o Mark abordou algumas placas durante o webinar. Eu queria destacar aqui duas placas, que seriam a placa Curiosity Nano, primeira placa, que é muito interessante para o seu desenvolvimento com microcontrolador 8 bits, principalmente quando se diz respeito na família PIC e na família VR. Nós temos, através do link abaixo, o Embarcados vai compartilhar a apresentação, vai disponibilizar. Nós temos a documentação completa da placa, o código-fonte do micro e o esquemático da placa através do link abaixo. Foi mostrado também, pessoal, a placa Curiosity Nano com clickboards, que através do próprio link é possível disponibilizar a documentação completa, o código-fonte, o esquemático da placa e o Altium da placa para a questão do desenvolvimento. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar é que é possível adquirir as placas por meio do passo a passo abaixo. Acesse o link abaixo, artimar.com.br, para comprar traço microchip, através do link abaixo. Você vai ter uma lista de distribuidores autorizados e, contatando um dos distribuidores autorizados, você consegue adquirir a placa. Possível adquirir a placa. Em caso de suporte técnico ou dúvidas, por favor, contate a Artimar no e-mail abaixo, marketing@artimar.com.br. Você será direcionado da melhor maneira possível. Agora, pessoal, vamos abrir a nossa sessão aí de perguntas e de dúvidas para o Mark. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pela sua apresentação. Gostaria de agradecer também ao Mark por ter realizado essa apresentação aqui exclusiva para esse webinar de hoje. Tá? A parceria que a gente tem aí com a Microchip. Gostaria de agradecer o tempo de vocês todos. A gente tem várias perguntas aqui, todas serão respondidas, pessoal. O Primo, tá? O Primo, ele é da Microchip, tá? Ele respondeu uma das perguntas aqui do chat. Uma das perguntas foi a seguinte: onde encontro a placa de desenvolvimento com PIC 18Q71? Ele responde o seguinte: atualmente temos um pequeno estoque de placas na Microchip Direct. Estamos construindo placas do PIC 18Q71 adicionais e em breve poderemos enviá-las ao nosso catálogo e parceiros de distribuição global para vender. Então leia-se todas as empresas aí que vocês já estão acostumados a comprar, né? Além, claro, do Microchip Direct. Né? E como o Lucas disse, se você quiser adquirir alguma das placas e tiver alguma dificuldade, entre em contato com a Artimar, artimar.com.br/comprar-microchip, tá bom? Vamos lá, vamos fazer as perguntas aqui. Tem uma pergunta do Fábio sobre como faz para listar e comparar MCUs, a VR versus PIC, no site da Microchip. Deixa eu chamar o Mark para a sala. Hello, Mark. Are you listening to us? Let's do some Q&A here. Please come to the room. Open your microphone and camera. Yes. Mark, we have a question here. Let me ask Lucas to come to the room also. Lucas, come to the room, please. É isso aí, pessoal. Então a gente vai começar agora. Eu vou fazer a primeira pergunta do Fábio. Mark, Fábio asked the following question. What are the best way to compare the MCUs AVR versus PIC using Microchip website, especially for the peripherals? So if you, there's a couple ways to do it. So you can either use one of the quick reference cards that we have, and those should be fairly easy to find on the main page that I discussed in the webinar. And that'll kind of show you some of the peripherals that are associated with each product family. The other thing you can do is go to our parametric search and go through that way. The main page, when you go to microchip.com/8bit, will give you the kind of an overview of each product and just a bit more information with regards to, potential application segments, but also give you kind of an overview of the peripherals
that are integrated on it. Now, if you go to that link that I showed you for the CIP pages, or the core independent peripheral pages, anything that differs from PIC or AVR will be called out on those pages. So if you go to the timers page, for example, you'll see that there's a variety of peripherals, timer-based peripherals specific for PIC, and there's others specific for AVR. But if there's common peripherals, then we will definitely combine them into the one page. Thank you, Mark. Fábio, existem diversas formas. Tem a busca paramétrica, ele recomenda o microchip.com/8 bits. Lá você vai ter o AVR, os AVRs e os PICs, né? O AVR e os PICs. Você consegue fazer a busca e ali comparar os micros dessa forma. E tem também o esquema de você procurar por periférico. Então, por exemplo, o timer, né? Você entra lá, vê qual que é o periférico que você está buscando e ele mostra todas as famílias que têm essa característica. O Primo deixou uma resposta aqui no chat. Thank you, Mark. Thank you for the answer. Primo disse o seguinte, o Primo também que é da Microchip, tá? A melhor maneira é usar o MAPS, Microchip Advanced Part Selector. Depois de filtrar as listas de dispositivos com base em seus requisitos, use o guia de referência rápido do PIC de 8 bits ou guia de referência rápida do AVR de 8 bits, tá? Para identificar as melhores peças e as mais novas na lista, você consegue usar essa ferramenta. Então, usando o guia de referência rápido também, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: onde encontro placa de desenvolvimento do PIC 18Q71? Foi uma outra pergunta, né? A Mariana respondeu, a Mariana da Artimar, respondeu aqui com o link do artimar.com.br/comprar-microchip. Então acessem esse link aqui para vocês darem uma olhada na página, tá? Depois no vídeo do YouTube a gente vai deixar o link também para vocês acessarem diretamente. Tem uma pergunta do Pablo. Hello, Mark. There's a question from Pablo. Okay. Is it easy to customize code for the MCC? I mean, to integrate change to the code generator. So, if you want to, that's a good question. So, if you want to go back into the code configurator and make changes to the configuration of the peripheral, you can do that. You just need to make sure that you hit that generate code button again, because obviously it's a generator. So, in order for it to make changes to the API based on your configuration, you need to tell the IDE to do that. So you hit that generate button again. Now, if you've added your own code into some of those source files, so say you went in and you created an interrupt service routine and you added your own code, the code generator will actually pull up a diff window that will show you these are the changes that you made in the code. Do you want to overwrite that or do you want to keep it? So yes, you can. And you can also, all the code is open, so if you wanted to go make changes in the code, even without the code configurator, you can do that as well. Thank you, Mark. Então, pessoal, vamos sumarizar o que o Mark disse. Você gera as APIs no MCC, né? E você pode customizar depois de gerar o código, tá? Você pode alterar. Todo o código é open source, então você consegue ter acesso ao código que é gerado. Então você pode customizar conforme a sua demanda ou mandar gerar de novo. Então você vai lá, reconfigura os parâmetros e manda regenerate. Então você gera novamente o código aí conforme as suas necessidades. Thank you, Mark. Então, uma pergunta do Marcelo. Boa tarde, existe quantidade mínima para compra de placa de desenvolvimento? O Marcelo, daqui a pouco a gente responde a sua pergunta, mas a resposta é não. No Microchip Direct você pode comprar uma peça. Mas lá, dá uma olhada no Microchip Direct. Se você tiver dúvida, manda e-mail aí para o marketing@artimar.com.br, tá? Mas no Microchip Direct é possível sim, e também nos distribuidores globais, tá? There's a question here, Mark, from Pablo again. Is there an easy indication of, let's say, flagship for each line? In other times, there used to be a complete chip
you could use for development and testing and selecting for production only the version with the subset used? I'm sorry, could you repeat the question? I'm not sure I understand it. Yes. Is there any easy indication of, let's say, flagship for each line? You know? Okay, so first of all, anytime that we are going to launch a product, you will have an associated Curiosity Nano board with it. And the goal with those boards is to get the product for that family that has the most features for that family onto the board so that you can develop with it. And then if you need to cut back on certain resources, you can do that by going through the other product family. As far as a really nice general purpose product for the PIC devices, the Q71 device that I showed in the demo is a good one. For AVR, we actually have some nice products on the main page, or if you wanted to take a look at something with analog focus with op amps, we have a product called the AVR DD, or sorry, the DB that's up there, and that's a nice full-featured part as well. Thank you, Mark. O Pablo perguntou, pessoal, sobre o dispositivo que melhor dá fit no projeto, com relação a um flagship, ou seja, um chip exato para utilizar naquele projeto. Porque antigamente você usava um chip completo, um chip maior, desenvolvia e depois você escolhia um com menos parâmetros para a sua produção. O Mark disse que o Q71 e também os AVRs da família DB, eles são chips completos, mas que você consegue verificar na família também os subsets de chips, né, que mais se adequam ao seu projeto. Então dá uma olhada, aí eu sugiro microchip.com/8bits, que lá você vai ter todas as informações, tanto dessa linha VR quanto dessa linha nova do PIC, tá? E aí você consegue encontrar o melhor da fit para o seu projeto. Só que, por exemplo, ele disse que o Q71 ele é um chip completo, então utilize ele para o seu desenvolvimento e depois você consegue trabalhar nesse que o Pablo disse aí de flagship. Thank you, Mark. Thanks, Pablo. Another question from Pedro Henrique. Pedro Henrique asked the following. The MCC still is available as a plugin of MPLAB X IDE? Yes, right, Mark? Oh, MCC is, yes. Now, when you go into MPLAB X IDE, you'll, depending on the part that you've selected, you may see two versions. We have a new version called MCC Melody, and there's also MCC Classic. I would always recommend, as much as possible, using MCC Melody because that is the latest tool, and that'll be the one that supports all new products moving forward. But yes, it's still available. Thank you. Pedro Henrique, sim, está disponível e ele recomenda sempre você utilizar as versões mais novas, tá? Obrigado pela pergunta. Thank you, Mark. Primo said something here on the chat, said that there is no minimum for purchase the development kits. Então o Primo disse aqui, pessoal, o Primo lá da Microchip disse que não há mínimo para vocês comprarem tanto no Microchip Direct especificamente aqui, tá? Mas a gente sabe também que não existe mínimo para distribuidores globais. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se essa pergunta... a pergunta do Iago. Iago said something here, Mark. What are the recommendation of dev kits for new developers? What are the most easy learn journey according to the concepts of microcontrollers that you can tell to people here to Brazil to start learning microcontrollers and make the hardware works, right? Yeah, I think, if you go with the Curiosity Nano boards, you can't go wrong because all
all of the latest products will have that, but the nice thing with it is that they're very small. They have the programmer debugger on them, so you don't need to purchase anything else. You just connect with the USB, and you have access to most of the pins on the device. Now, if you wanted to expand that, then of course I would go to the baseboard, the click baseboard that you had up on the screen there, and that also has the clicks associated with it. So it just makes a nice, easy development experience if you want to prototype at your desk, or if it's for academia, that kind of thing. I would highly recommend these products. Thank you very much, Mark. O Iago perguntou o seguinte, pessoal, qual que seria a recomendação de placa de desenvolvimento para começar para os novos desenvolvedores? E o Mark disse sobre as placas Curiosity Nano, né, que nanoboards que ele apresentou durante a apresentação dele aí, e também o Lucas comentou também sobre essas placas. Ele disse sobre que se você utilizar as clickboards, né, que dá para usar junto com essas placas, é um bom começo, é bem tranquilo assim de você começar a desenvolver. Para fins educacionais também ela é bem indicada. Então, essa é a dica. Curiosity Nanoboards e clickboards associadas a elas. Thanks, Mark. Lucas, deixa eu te pedir um favor. Tá vendo o link aí da sua apresentação? Coloca aqui no chat para o pessoal acessar diretamente. Pessoal, então, o Lucas vai deixar aí 2 links, tá? Curiosity Board e das demo boards. Lembrando que o microchip.com/8bits vocês veem todos os detalhes, tanto da linha VR quanto da linha PIC. A pergunta do Pablo. Não, o Pablo disse que gostaria de saber sobre a Curiosity Board. Vamos nessa. O Fábio perguntou o seguinte: quais ferramentas de gravação e depuração indicadas para trabalhar com a VR PIC? Eu vou perguntar para o Mark. Mark, Fábio did the following question. What are the tools, the debuggers and development tools, hardware tools, you know, to debug your hardware that you indicate to start working with AVR and PIC? So again, both the Curiosity boards will integrate a debugger on there. So if you wanted to do hardware debugging, you can. Now, if you wanted to go more complex debugging, then you could go into our PIC kit or our ICD families, and then they're external devices, but they give you more options. But for the most part, I think the integrated debugger on the Curiosity board should suffice for most. Ok, thanks. Fábio, as Curiosity boards já possuem debug de hardware, tá? Só que para debug de hardware mais além do que ela consegue entregar, você consegue utilizar os PIC kits e os ICDs. Só que provavelmente, né, dependendo do nível de debug, não é necessário, já só na Curiosity board que tem já integrado ali um debugger de hardware, você já consegue trabalhar. Bom, é isso. Deixa eu abrir então para o Lucas. Lucas, por favor, dê suas considerações finais aqui para o webinar. A gente vai fazer o sorteio daqui a pouco, mas eu vou fazer já as considerações finais para a gente depois ir para o sorteio. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado a Embarcados pela oportunidade de nos conceder a realização desse webinar. Obrigado ao marketing da Artimar também, né, toda a equipe que trabalha comigo aqui na Artimar. E obrigado também a toda a audiência pela atenção e disponibilidade. E gostaria de agradecer também ao Mark. Thank you, Mark, for doing this webinar to us. Thank you. Então, obrigado a todos, pessoal. E qualquer dúvida, contate o marketing da Artimar que a gente pode te direcionar para solucionar essas dúvidas. Obrigado, Thiago. Obrigado a você. Obrigado, Lucas. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Mark, agora é a sua vez. Now it's your turn, Mark. Please say goodbye to Brazil, and we hope to come here in presential events and
I hope we meet soon, very soon. Absolutely. Thank you, everybody, for joining us. Thank you. Mark, say your final considerations and what people have to learn and remember from your webinar. The biggest thing is that, you know, Microchip makes a lot of products, and there's a reason for that. We want to make sure everyone has the flexibility to choose the right tool for the job. And hopefully this webinar was informative enough to give you at least a good beginning for that journey. Thank you very much. Thank you very much. O Mark disse o seguinte, pessoal, que a Microchip desenvolve diversos dispositivos, desenvolve e fabrica diversos dispositivos, tem um line card muito grande, né? Isso eles estão trabalhando sempre para vocês terem sempre ajuda aí nos seus desenvolvimentos, e pode contar aí com a Microchip para começar sempre um novo projeto, com certeza. Vamos nessa. Hey people, I'm going to raffle an agenda from Microchip, okay? Now we start the raffle here. Pessoal, vou começar então o sorteio, tá? O sorteio funciona da seguinte forma. Eu vou pedir para eles desligarem a câmera e os microfones, só quem tiver aqui ao vivo, tá? Please, Mark, turn your microphone and camera, and I'm going to start the raffle. Thank you. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer bastante a presença de todos, tá? Deixa eu ver se eu tô faltando alguma coisa aqui. Gostaria de agradecer também o tempo de vocês, tá? Por estarem e verem essa apresentação. Nós aqui do Embarcados, a gente tem um sentimento muito bom de poder trazer esse conteúdo técnico de qualidade e em primeira mão para vocês. Vocês veem que esse microcontrolador foi lançado há pouquíssimo tempo, tá? E já está aqui no Embarcados, aqui junto com a Microchip, mostrando para vocês como fazer o hardware funcionar, né, com menos código, ou seja, você tendo menos risco de ter bugs, porque os dispositivos já vêm trabalhando, o hardware já vem trabalhando para o seu projeto, tá? Eu estou aqui com a lista na mão. Gostaria de agradecer aqui a equipe Embarcados, que organizou também essa lista aqui para que a gente pudesse fazer esse sorteio ao vivo. Gostaria de agradecer aí a Artimar, né, que propôs o sorteio também dessa agenda aí junto com a Microchip. Obrigado a todo mundo que respondeu as perguntas aqui que a gente fez aqui durante o webinar também. Vamos nessa, vou compartilhar minha tela e agora é um momento perigoso, tá? Então eu vou fazer as coisas com calma, porque eu não posso errar ao vivo, senão isso tem um preço muito alto. Não é legal. Vamos lá. Ó, então, eu já vi aqui o que eu tenho que fazer. Vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer isso ao vivo. Funciona da seguinte maneira, antes de eu sair daqui, a pessoa tem que falar no chat, tá? Estou aqui, aí a gente sabe que ela está. Então, todo mundo que esteve presente no webinar vai concorrer, tá? Então, vou compartilhar agora a tela. Vamos nessa. Então, ó, tem do número 2 até o número 95, tá? Do número 2 ao 95. Eu vou vir aqui no random.org, do número 2 ao 95, e vou gerar. Então, o número 26. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. 26, tá? Stop, 26, hein? Deixa eu ver quem que foi o 26 aqui e eu mostro para vocês, tá? Por compliance aqui, a gente não pode ficar mostrando tudo, porque senão pode ser que eu mostre alguma coisa que não possa mostrar. Vamos ver. É 26? É isso mesmo? 26? 26. João. É o João. É isso aí. Então, João. JBRA é o início do o e-mail dele. Vamos ver. João, você está por aqui? Você está ao vivo? Digite aí no chat. Se você estiver ao vivo, você ganhou a agenda. Senão a gente vai chamar outra pessoa, tá? Enquanto isso, deixa eu dar os recados finais aqui para o pessoal. Então, tem muito webinar da Microchip no Embarcados, tá? Se a gente for contar todos os webinars, já foram mais de 10, tá? E a gente sempre traz novidades e como utilizar o chip. Deixa eu ver se... Não é André, não. André não é você, é o João. Estou esperando o João mandar a mensagem aqui no chat. João, você está no chat? João Batista? Deixa eu ver se é o João Batista.
Deixa eu ver seu e-mail aqui certinho. Não, não é não, João. Não é você, não é João Batista. Não é o João Batista, é outro João. Não é o João, não, é outro João. Eu conferi aqui o alias certinho. Vamos ver se tem outro João. João, não foi dessa vez. João Batista não foi dessa vez. João é o nome do meu avô. Adoro esse nome. Mas não foi você não, João. Vamos ver se o João está ao vivo aqui. Senão a gente vai fazer outro sorteio já daqui 30 segundos. Tá? Deixa eu falar aqui para a Mariana que eu não posso mostrar o nome, nem o e-mail. Porque por causa de compliance, então por causa de proteção de dados, tá, pessoal? Eu posso falar que o e-mail é JBRA alguma coisa, tá? Porque aí já não identifica, só o início. Então, João, não é você. O João, aqui, o começo do e-mail do João Batista é João alguma coisa, tá? Sem problemas. Vamos lá, então o João não está aqui, vamos fazer outro sorteio, tá? Como o João não respondeu, vamos para o próximo sorteio, para a gente ser ligeiro nessa aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Vamos nessa. Vamos gerar novamente. 26 de novo. O João ganhou de novo. Olha para vocês verem, hein? O João ele não está aqui, mas o João ganhou de novo. Vamos para o 29. 29. 29 é o Pablo. E o e-mail dele começa com PAB, tá? 29 Pablo. Vamos ver se o Pablo está aqui na transmissão com a gente. Vamos lá. Pablo, você está aqui com a gente? Se você ganhou uma agenda e a gente vai mandar para o seu endereço no Brasil, tá bom? Só passar um endereço no Brasil aí, a gente vai entrar em contato por e-mail com você e falar para quem você tem que dar esse endereço para essa pessoa enviar para sua casa. É o Pablo, deixa eu ver aqui. Pablo... .A, deixa eu ver se é o Pablo.A. Ganhou, Pablo, é você. Parabéns, Pablo. Pablo, a gente vai mandar então, né, em nome aí da Artimar e da Microchip, para você um kit de agenda, mais caneta, aí um kit completinho para você, tá bom? Gostaria de agradecer a todos. Deixa eu aumentar minha câmera aqui para vocês me verem melhor. Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui nesse webinar, dizer que tem muito mais vindo por aí. Nós temos diversos webinars gravados aí com a Microchip. Espero que tenha ajudado vocês a entender, né, que o hardware pode trabalhar para vocês. E esses micros, eles fazem um papel muito importante, assim como periféricos, né? Então, fica aí a dica para vocês trabalharem com sensores utilizando esses micros. Sempre que vocês precisarem, né, de periféricos novos, deem uma conferida lá no microchip.com/8bits. Gostaria de agradecer bastante a equipe da Artimar, que trabalhou com a gente aí também para esse webinar, ao Mark, né, por essa apresentação exclusiva. Pessoal, essa apresentação foi só aqui para o Embarcados, aqui para esse canal, para essa transmissão. Então, agradeço demais. Em breve, essa gravação ficará disponível, tá? E se vocês tiverem mais dúvidas, tá aí o e-mail, marketing@artimar.com.br. Não tem dúvida ruim, tá? Manda dúvida se tiver dúvida com relação, principalmente aos micros e aos periféricos, tá? Gostaria de agradecer a todo mundo que está falando, que está agradecendo aqui, está elogiando aqui no chat. Rafael, Mariana, Otávio, Pablo, Iago, Luiz, né, todos que estiveram aí conectados do Brasil todo e até de fora do Brasil, obrigado mesmo. Vou terminar a apresentação aqui e até o próximo webinar. É isso aí, pessoal. A gente se vê nas lives, a gente se vê nos eventos, tá? E a gente se encontra por aí. Tem evento do Embarcado dia 20 de junho, tá? E a gente dá mais informações para vocês nas próximas transmissões. Acesse embarcados.com.br para mais detalhes. Tem a pesquisa também de mercado do Embarcados, que está no ar. Então acessa lá embarcados.com.br e ajuda a gente a entender melhor sobre o mercado. Tchau, gente. Muito obrigado.